from us that not we believe in a messenger until he brings to us a sacrifice, consumes it to the fire. قل قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. Say, surely come to you messengers before me with the clear sins and with what you speak, so why you killed them if you are truthful? فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. If they reject you, then Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen, wassalatu wassalamu ala nabiyyil ameen, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. My beloved brothers and sisters, today we will discuss from 183 to 184 verses of Surah Al-Imran, inshaAllah. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. Those who said, indeed Allah subhanahu wa ta'ala has taken promise from us that not we believe in a messenger until he brings to us a sacrifice, consumes it to the fire. قل قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. Say, surely come to you messengers before me with the clear sins and with what you speak, so why you killed them if you are truthful? فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. If they reject you, then surely were rejected messengers before you who come with the clear sins and with the scripture and the book enlightening. That's why I'll see you tomorrow with the other topic, inshaAllah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.